They are wild fruits. They are not food, but actually they are things that when you are in the forest you can. My research then took me to the coastal region, to the creek of Mida in Watamu, Kilifi County, where I sat down with the Prawns Lake Conservation Group. I sat down with one of the founding members, and he enlightened me on the activities that the Chama is pursuing. He also told me that they had now newly formed a mega Chama, which was a Chama of 21 other Chamas along the Mida Creek. Hello, my name is Ngome. I'm the mangrove warrior. Welcome to the Rock Ecological Tour. You'll walk on the mud. Okay. I am an environmentalist, at the same time a conservationist, because I've been actually brought up in a family of conservationists. My father was a ranger before, and he actually used to tell me the importance of conserving the environment. And here I am at Mida Creek. You see, I've been actually living kando ya mangrove for many years. You see, that is why I developed a passion about conservation. So, being that way, that is when now we started forming conservation groups, so that we could also make the community aware about the importance of conserving the forest of Mida mangrove. Now you can see the soil, the change of even the soil. It will automatically change the vegetation like this. Then you can even see how much money they paid. But this one, I repeat and say, it is a wasted effort. This type of mangrove will not grow on a sand flat. So the donors pay for it to be planted, but not for maintenance? It is better they could put the seedlings inside there. Now let us approach that bush of cereops, as you see it, a natural cereops bush. So you have to sort them out. You know for sure these ones will not grow. They have withered out. You understand? So this one you cannot grow, this one cannot grow, this one cannot grow. This one was starting to grow. You know, you can even see the fresh leaf coming out. Then it falls by itself, and then, yeah, like this one. You see, it came from the nini, and then it. So how do they get these propagules? Do they just come and pluck them out and then go and plant the them? proper way of collecting seeds, you pick from the ground, those that have fallen. But now, because it is money people are paid, now they come and pluck from the tree, so of which, of course, yes. If you pluck it from the tree, then it will not grow. In fact, you shall have injured the mother. Yes. Kwa majina mimi naitwa Steven Daddy, na mimi ni member kwa hii Prawns Lake Conservation Project ambayo imeanza miaka ya nyuma. Na miaka ya nyuma tulianza kuchimba ponds upande wa pili ya hii lake. Lakini zile ponds zilikuwa ni watu wamekuja wafanye utafiti kutoka university. Lakini tulipoona ya kwamba hizo haziwezi kufanya kazi, kwa sababu hii ziwa wakati inapata maji mara 2 kwa mwezi. Kwa hivyo ikiwa inapata mara 2 kwa mwezi, zile ponds ambazo zimechimba tulizitengezea dikes ili kwamba maji yasipande na juu. Lakini sasa maji yakishuka chini inaenda mpaka zile dikes zote hazina maji hapo ndani. Kwa hivyo tulijaribu kulea kamba pale prawns, lakini haikuwezekana, kwa sababu maji yakirudi chini na hiyo inarudi chini. Kwa sababu hii ziwa linaingia maji mara 2 kwa mwezi. Mwezi kama uko ni mchanga, na mwezi kama umeenda giza, round moon au new moon, hiyo maji inaingia hapa. Baada ya hapo haingii tena mpaka wakati kama huo tena. Kwa hivyo tukaona tuache huko, kwa sababu hiyo project ambayo ilikuwa tumeijaribu ilikuwa ni utafiti tu wa hawa watu wa university. Tukaiacha huko, tukarudi pande huu. Tukaendelea na ile conservation yetu ambayo tulikuwa tuko nayo, kusafisha hii ziwa na hii sehemu ambayo ni karibu na lami. Watu walikuwa ni dumping site yao,
wanakuja wakitupa takataka. Sasa sisi tukawa tunaondoa hiyo takataka, ndipo watu wa forest wakaja na watu wa KWS wakaja, tukawaonyesha zile kazi ambazo sisi tumefanya pale, na baada ya kuwaonyesha wao wakasema sasa endeleeni kufanya conservation. You see now these are called pneumatophores. Pneumatophores are breathers. You see, when the ocean water floods, now the mangrove has to breathe. You understand? Eh? Yeah, that is why these are called pneumatophores. They are breathers for the mangrove. They are not roots. And we also have different type of pneumatophores. For the cereops, they have different breathers. These are only for Avicennia. Hii miti ambayo iko hapa, rhizophyra hii ambayo iko hapa, watu wanaingia tu kutafuta kuni mara nyingi, maana haifanyi miti mizuri. Lakini ile sehemu ambayo ina miti mizuri basi ni kule kwenye ile mikoko yenyewe, kule mikoko nyekundu. Kwa hivyo huko ndiko kunakuwa na uharibifu mwingi, japo huko kote tunaenda tukiangalia. Lakini zaidi ya hivyo ni kwamba tunahitaji vitu vya kuendelea kuchunga, na zaidi saa hii kuna hii chama ambayo imeundwa, hii ambayo ni MCCC, ambayo inasimamia mambo yote, vikundi vyote vya Mida Creek inasimamia. Cut the trunk so that it is useful. So you can have the trunk at the same time, but you have to seek for permission actually. Sindio? But doing like this is like you don't understand what nature is. So I'm sorry for it, but let us hope it will gain. But I am not sure. Now, how will the nutrient travel over? Na saa hii tunatazamia kwamba hii MCC itakuwa ndio ambayo itakuwa inaweza kupokea hawa watu ambao wanakuja kwa misaada, ili misaada iende to the right place. Misaada hiyo itaenda mahali ambapo inatakikana. Sababu mtu unaweza kuwa wewe una conserve, lakini unaletewa kama mashine ya kusaga mahindi. Sasa wewe utaipeleka wapi? Kwa hivyo mtu akipewa, kama ni mvuvi apewe vitu vya kuvulia. Kama ni mtu wa kufanya conservation, apewe vile vitu ambavyo vinahusu conserving. Lakini kama utakuja pewa vitu ambavyo sivyo, wewe una conserve na unasimama unaletewa mizinga ya nyuki. Sasa utatoka uji uache hii mambo hii, ama utakwenda weka mizinga ya nyuki na ulete ule asali? Hii haiwezekani. Now we are in the forest. Now this is what we call a mixed zone. This is where you get several species of the mangrove growing together. Kwangu mimi niwe na furaha ndani ya moyo wangu, kisha niwe na hii environment huwa naipenda. Hata hivi ukitoka ukifika nyumbani kwangu, ile sehemu mimi na miliki katika ile shamba iko miti tele. In this tour you'll have an opportunity to plant a tree so that we make the mangrove canopy in Mida much more stronger and healthier. Welcome, thank you. Conservation chamas like Prawns Lake and like Mida Creek Conservation Committee exist all over Kenya and all over the global south. Many of these folks here don't have land titles to the land across the creek or next to the creek, yet they wake up every day and take care of the land. They are custodians of the land and they are land stewards. The climate financing that is coming into the country is ignoring this segment of the population. I believe
that they require assistance in recording their regenerative practices and their financial records so that they can also be taken seriously and so that they can participate in climate financing. Faso tija para que la ukoe